ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is writetourish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് ഓപ്പൺ ടു വർക്ക് ബട്ട് പ്രൊഫഷണലി സ്ട്രാറ്റജി. ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് വെരി കണക്റ്റഡ് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ. ഈ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളൊരു ജോലി മാറാൻ പോകുമ്പോഴോ നമ്മളൊരു പുതിയ ജോലിയിൽ കയറുമ്പോഴോ ഒക്കെ we want to let employers and recruiters to know that we are looking for opportunities. But we don't want to really sound desperate, and honestly it's completely understandable. New ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു migrant, he wants to look for opportunities, but he don't want to really say that, hey, I'm looking for a role, I'm looking for a job. ഭയങ്കര desperate ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം you can communicate something much more powerful. You can say that you're actively learning, you're contributing and growing and open to the right opportunity. There is a huge difference between these two messages. Seriously, the first one focuses on need, please give me a job. It's like a need. The other one focuses on value. The open to work but professionally strategy is about staying visible while continuing to build your credibility. You don't need to really disappear when you are job searching. That's a very bad idea. You need to really use LinkedIn well when you are job searching. You need to really keep showing up when you are job searching. ഇതിൽ നമ്മളെ പല ആൾക്കാർക്കും ജോലി തപ്പാണെന്ന് പോലും പറയാൻ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. LinkedIn is a professional network and we all change careers. We all need to change careers when we change our pathways in life. So it's completely okay to do your job search and you don't need to really disappear while you're job searching. You need to just keep showing up. You need to keep learning. You need to keep sharing ideas. You need to keep networking as well, and you allow people to see your professional journey. ഇതിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഈഗോയിലൊന്നും ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. You need to treat it very professionally. The process is actually very simple. First of all, you might have built some credibility. Just build your credibility. Then you stay visible. Then share value, like things that you have done recently. Go and comment and then engage yourself in some conversations in LinkedIn. Signal your availability, saying LinkedIn ഇപ്പം അങ്ങനെ open to work എന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Or else you can put a profile picture saying that I'm open to work. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, And then, so the process is like this: you build your credibility, you stay visible, then you share your value, then you signal availability, just like I said now, and you create opportunities. That's the flow. Not begging for work, not posting frustration every day, not announcing defeat. Instead, you're demonstrating that you're someone worth paying attention to. So when recruiters look at your profile, they should see more than unemployment. They should see professionalism. They should see your continuous learning efforts. They should see your industry engagement. They should see positive energy. They should also feel the evidence that you are moving forward with confidence, because people are naturally drawn to individuals who appear proactive and growth oriented, and that is exactly what the strategy helps you communicate. Remember, you're not looking for just any job. You're building a career and staying open to the right opportunity. And if you think that way, the mindset changes completely. So, why this strategy works? Let's talk about why this approach is so effective. First of all, it creates confidence. Recruiters are generally more attracted to candidates who appear proactive and engaged. ശരിയല്ല, വളരെ proactive ആയിട്ട് engaged ആയിട്ടുള്ള candidatesന്റെ അടുത്ത് recruiters feel, it's like sort of an attraction. They feel attracted to confidence. When someone is consistently learning,
networking and contributing, they naturally seem more confident and professional. Compare that to a profile that hasn't been updated for months. Which person would you remember? Probably the one who appears active and motivated. ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ജോബ് സെർച്ചിന് വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. അവർക്കെന്താ ഭയങ്കര നാണക്കേട് പോലെയാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണും എനിക്ക് ജോലിയില്ല എന്നുള്ളത്. എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണെന്നറിയോ. വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു ജോബ് സെർച്ചിൽ, വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ലിങ്ക്ഡിനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു കരിയർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ്. ഇത് നാണക്കെടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ നല്ലപോലെ ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റിലും ഞാൻ പോയി എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അറിയിക്കുമായിരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയിക്കുമായിരുന്നു. മറ്റൊരാളത് കാണുമെന്നോ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കത്ത പോലും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ലുക്ക് ഫോർ യുവർ ജോബ്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഈഗോ ഹിയർ. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. You just need to stay visible, you just need to stay professional, and you need to stay confident, and you should be happier about your job search. The second reason of why this strategy works, it keeps you visible. Opportunity often comes from familiarity. People remember people they see. When you are active on LinkedIn, when they see that you are commenting thoughtfully, sharing your insights, learning new skills and engaging with your industry, you stay on people's radar, and sometimes that is all it takes. Adu matram madiyavum. A recruiter sees your name today, a role opens next month, and suddenly you are the first person that they think of. Third reason why it's very effective, it demonstrates professionalism. Your profile begins to show initiative. Your profile will show commitment. Your profile shows consistency, and your profile is showing industry engagement. Instead of simply saying you are looking for work, you are demonstrating the qualities employer want. Another reason, it also helps recruiters understand your value before they ever speak to you. They can see your skills, they can see your interest, they can see your communication style, they can see your personality, they can see your achievements, your professional mindset. All of that creates trust. And perhaps most importantly, it creates long-term opportunities. A recruiter may not have a good role for you today, but if you have built a strong professional presence, they may remember you weeks or even months later. Visibility is like compounding. It compounds over time. That is why being visible, valuable and professional is such a powerful combination. So what are recruiters trying to see? What are they looking for? Let's just break it down. First they want to see a professional LinkedIn profile, very clear headline, a good professional photo, a strong about section, an updated experience. These things create a strong first impression. വളരെ updated ആയിട്ടുള്ള LinkedIn, everything is being tidied up. Second, recruiters love seeing continuous learning. നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നരുത്. They like to see that you're doing some new certifications, you're learning something new. You have learned a new course in Udemy recently, which you have shared in the network. And they look at our industry reading, about our exploring about new technologies. Learning tells employers something very important. They think that this person is invested in their own growth. Third reason what recruiters likes to see, industry engagement. When you are trying to put thoughtful comments, when you are discussing professionally, when you're networking and attending events and sharing useful ideas, you don't really need to be an influencer. You simply need to participate. Fourth, evidence of work is incredibly valuable. When you're putting your projects, when you're putting your portfolios, when you're putting your case studies and achievements, these things build trust because they provide proof. Instead of saying you are capable, you are actually showing it. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റിമോണിയൽസും എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സും എല്ലാം അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They will feel that you are a very serious candidate. You are a candidate who is showing enthusiasm, still keeps on learning everything, highly engaged. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേന് they get attracted to your profile. And finally, recruiters are often drawn to people with a positive professional attitude. People who are very curious, highly optimistic, very positive. Optimistic is that word that I love a lot. People who are very collaborative, എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ലപോലെ കൊളാബറേഷൻ ഉള്ളവർ, എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. People want to work with people who bring good energy into a team. The reality is very simple. The profile you are building today could create the opportunity that arrives tomorrow. That is why investing in your professional presence is never going to be a wasted effort. ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. What are the things that we need to avoid when we are doing this?
when we are showing that we are available but professionally. Let's talk about a few common mistakes. The first is posting desperate messages. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. Things like, please help me find any job, I have applied everywhere, nobody is hiring me. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്കാണ്. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യു ക്യാൻ റിയലി ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് റിയലി ഡു ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ്. ഷോ പ്രൊഫഷണലിസം. വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്ഡിൻ ഷൗട്ട് ഔട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേന് ദാറ്റ് മൈറ്റ് സൗണ്ട് കോൺട്രാഡിക്ടറി, ബട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റിയലി ടു ഡെസ്പറേറ്റ്, ഷോ യുവർ പ്രൊഫഷണലിസം. If you are in a position that you need to really show some desperation, show it. That also is valuable at times, because both of these things depend on the situation that you are in. ശരിയല്ലേ? So don't post a desperate messages like, please help me find any job, nobody is hiring me. While these messages are highly understandable, they often create the wrong impression. People might feel sympathy, but sympathy doesn't necessarily build confidence. രണ്ടാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഡിസപ്പിയറിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. മെനി ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻവിസിബിൾ വെൻ ദേ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ആൻഡ് സഡൻലി വീക്സ് ടേൺ ഇൻ ടു മന്ത്സ്, ആൻഡ് എവൻച്വലി പീപ്പിൾ ഫോർഗെറ്റ് ദേ ആർ ഈവൻ ലുക്കിംഗ്. വിസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒളിച്ചിരുന്ന് നല്ല ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. വിസിബിലിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് ഹൈലി, കൺസിസ്റ്റൻസി മാറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് സ്റ്റേ പ്രസൻറ്റ്. ദ തേർഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് only posting when I'm unemployed. Professional visibility works very best when it's continuous. The strongest professional brands are built over time, not only during difficult period. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല. യു നീഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ കരിയർ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് mistake is making every conversation about jobs. Instead of always asking for opportunities, focus on your learning. എല്ലാവരോടും പോയി ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം focus on your learning, focus on networking, sharing your ideas and building relationships. So slowly relationships build ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ opportunities ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങ് വന്നോളും. So what I'm trying to say is like, when relationships become stronger, opportunities often follow naturally. At the end of the day, it's not, job searching isn't about telling people that you are available. It's about showing people your value. So you build your credibility, stay visible, keep learning, and you create genuine relationships and let your professional presence speak for you. Because being open to work is powerful, but being visibly valuable while open to work is even more powerful. So focus on your value, focus on building relationships, and stay visible while you are doing your job search. And I am 100% sure the right opportunities will eventually find you. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.